Բարև ձեզ, սիրելի կամավորներ, ինչպե՞ս եք։ Մենք շարունակում ենք հայերենի օնլայն դասերը։ Եվ այսօր մենք սովորելու ենք ինչպես խոսել անցյալի մասին։ Այսինքն, սովորելու ենք ինչպես պատմել, թե ինչ ենք արել երեկ, անցյալ շաբաթ, անցյալ ամիս, անցյալ տարի, 2 ամիս առաջ կամ 2 տարի առաջ։ Եթե ուզում եք սովորել, ուրեմն եկեք նորից գնանք Սեմենց տուն և տեսնենք ինչ կա չկա նրանց տանը։ Հաջորդ երկխոսության մեջ Սեմի մայրը և նրանց հարևանուհին խոսում են, թե ինչ են արել երեկ։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք, ինչպես են նրանք խոսում անցյալի մասին։ Իսուր ես կոֆեն սառեց։ Ոչ, ես սառնել եմ սիրում։ Բա երեք ուր էիք, զանգեցի տանը չէիք։ Հա, երեկ գնացինք քրոջս տուն, քրոջս տղային Մոսկվա ճանապարհեցինք։ Հա, քրոջ տամուսինը Մոսկվայում ա, չէ։ Հա, ամուսինը Մոսկվայում ա, հիմա էլ տղան գնաց։ Խեղճ երեխեն համալսարանը ավարտեց, այստեղ աշխատանք չգտավ։ Փաստորեն քուրդ մենակ մնաց։ Հա։ So, to tell what they did yesterday or what happened recently, they use the following forms of the verbs. Զանգեցի, ճանապարհեցինք, գնաց, ավարտեց, չգտավ, մնաց. Again, I know you're familiar with these verb forms. These are the forms of the simple past tense. First, I want to remind you how simple past is formed. The simple past tense is formed with the help of endings, which are added to the root of the verb. For example, L-ending regular verbs have the following endings in the simple past tense. Էցի, էցիր, էց, էցինք, էցիկ, էցին. So the verb զանգել will have the following forms in the simple past tense. Զանգեցի, զանգեցիր, զանգեց, զանգեցինք, զանգեցիք, զանգեցին. All ending regular verbs have the following endings in the simple past tense. Ացի, ացիր, աց, ացինք, ացիկ, ացին. So the verb մնալ will have the following forms in the simple past tense. Մնացի, մնացիր, մնաց, մնացինք, մնացիք, մնացին. The negative of simple past tense is formed by adding the negative particle ch in front of the affirmative forms. For example, չ զանգեցի, չզանգեցիր, չզանգեց, չզանգեցինք, չզանգեցիք, չզանգեցին. And չմնացի, չմնացիր, չմնաց, չմնացինք, չմնացիք, չմնացին. The simple past tense is used to describe an event or action that happened in the past. You know another tense, the present perfect tense, which is also used to describe past actions. That's why, in many cases, the present perfect and simple past are used interchangeably. However, there are cases when simple past should be used. I want to give you 3 rules to help you determine when to use the simple past tense. The rule number 1. We use simple past to describe actions which have occurred recently. They are closer to the present moment
than the actions described with the present perfect tense. Sam's mother and her neighbor used the simple past tense to talk about the actions they did yesterday. The rule number 2. We use simple past when both interlocutors had prior discussion about the event. And finally, the rule number 3. We use simple past to describe actions or events we have witnessed. These two last meanings are demonstrated in the next conversation. As you listen to the conversation, please pay also attention to the forms of the verbs անցնել, տեսնել, գողանալ, and փախչել in the simple past tense. Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև Սեմ ջան։ Եկար Սեմ ջան։ Հա, Ոնց անցավ ժողովը։ լավ անցավ։ Ինչ ժողով էր։ Մեր գործընկերների համար էր, սաթենիկն էլ հետս եկավ։ Բոլոր կամավորները եւ իրենց գործընկերները այնտեղ էին։ Ես էլ սաթենիկն էլ շատ բան սովորեցինք։ Հա, դե լավ է, բալա ջան։ Բայց հետ գալիս վատ բան եղավ։ Ինչ եղավ։ Կամերաս գողացան։ Այդ ոնց գողացան, որ չտեսար։ Դե ես հեռախոսով խոսում էի, մի հատ տղա մոտեցավ, պայուսակս վերցրեց փախավ։ Բա ոստիկանություն չզանգեցիք։ Զանգեցինք, բայց արդեն ուշ էր։ Այ քեզ փորձանք։ So, Sam and his mother used the simple past tense to talk about the meeting Sam attended, as they had a prior discussion about it. Then, Sam used the simple past tense to talk about the theft of his camera, as he witnessed it. Now I want to talk about the forms of some verbs in this conversation. Did you notice that the verbs անցնել, տեսնել, գողանալ, and փախչել had different endings in the simple past tense? I want to remind you that these are derivative verbs, which means that these verbs have infixes before the l and al endings of the infinitive verb. The verbs անցնել and տեսնել have n infix before the l ending of the infinitive verb. You may know other verbs too with n infix. For example, գտնել, հասնել, իջնել. The verb գողանալ has an infix before the al ending of the infinitive. There are many verbs with this an infix. Some of them are artnanal, հասկանալ, հանգստանալ, ամուսնանալ. And finally, the verb փախչել has ch infix before the l ending of the infinitive verb. There aren't many verbs with this infix. Some of them are թրջել, կորչել, and սառչել. So, what happens to these derivative verbs in the simple past tense is that, first of all, they get different endings. The simple past tense of derivative verbs is formed with the help of the following endings: a, ar, av, ank, ak, an. For example, the verb տեսնել in the simple past tense will have the following forms: Ես տեսա, դու տեսար, նա տեսավ, մենք տեսանք, դուք տեսաք, նրանք տեսան. Maybe you noticed that also the n infix in the verb տեսնել dropped in the simple past tense. The same happens to the infix ch. So the verb փախչել
in simple past tense will have the following forms. Yes փախա, դու փախար, նա փախավ, մենք փախանք, դուք փախաք, նրանք փախան. The infix an changes into ats in the simple past tense. So the verb հասկանալ will have the following forms. Ես հասկացա, դու հասկացար, նա հասկացավ, մենք հասկացանք, դուք հասկացաք, նրանք հասկացան. Վերջ, այսօր մեր դասը ավարտվեց. Ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, կհանդիպենք։